आम्ही जसं कोरोना मध्ये पार्लिमेंट केलेले या पार्लिमेंट डिबेटमध्ये एवढा गव्हर्नमेंट आपल्या दुसरा अब्दुल्ला कैंडिडेट राहो गव्हर्नमेंट पार्लिमेंट होता और फैसला हो इधर नहीं आप बोलो पार्लिमेंट खड़ा है डिबेट शर्म आने पार्लिमेंट रिकॉर्डिंग यूसीसी की तरह हर बेटा हमारे पास विरोधी यूसीसी की तरह यूसीसी पार्लिमेंट में यूसीसी की तरह What is this? Koshi, la Pukri, la Mugi, la Pilar. अरे पार्लिमेंट खाली है कोई अरे बोर UCC means Uniform Civil Code. UCC signifies all laws, one law for all people, including Hindu, Buddha, Buddhist, Christian and Muslims. There are 7 laws civil code and only one law will prevail in India. Remember, I want to do support to UCC and he will against. Okay? He will oppose the bill of UCC and he will support the Welcome proposal. My honorable leader. No! You are in parliament. Yes. Uniform civil code is necessary for prevailing secular nature and diversity of religion, diversity of values, diversity of culture. We should obey uniform civil code for the unity of India, for the unity of India as a whole. Therefore, uniform civil code should prevail in India and I support this code. Mr. Speaker, I stand here today to oppose the bill which has been presented in Parliament to launch, to pass a law on uniform civil code which will codify all personal laws of this country. First of all, this country does not have only one Muslim personal law. This country has 225 plus personal laws for many tribal communities, those who are Hindus, Muslims, Christians, many communities, Jains, and other communities have their personal law. The problem of this government is, and the ruling party, that they think that by bringing of uniform civil code, they will only try to stop the Muslims to have their laws which is belonging to their Sharia and which is according to their Quran and Hadith and tradition of Islam. ৰমজান মাহ সন্মুখত আছে আমি কষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আগৰ পৰা যদি আমি ডিচিশ্যন লৈ লওঁ ৰাইজৰ পৰা আমি এৰি দিছোঁ ৰাইজে ডিচিশ্যন লৈ ল'ব ইয়াৰ ভিতৰে কোনজন পাৰ্লিমেণ্টৰ যোগ্য মানুহ আছে মানুহ ছাইড লৈ ল'ব খালাচ হৈ গ'ল না আমি হাজি আমিনুলক তো নগাঁও দি দিছোঁ মই নিজক ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ দুৱাই ধুবুৰীৰ কাৰণে হা মাত্ৰ এটাই সিট বাকি আছে কৰিম মই এইটো হৈ যাব না আমি বাট চাই আছোঁ কংগ্ৰেছে কাক দিয়ে ময়দানক আমি যেতিয়ালৈ আমি নগাঁৱত জানো গৌৰৱ গগৈ পাব খালাচ ইয়াত এতিয়া কোনে পাব কংগ্ৰেছে কাক দিব আমাৰ নতুন লিডাৰ সাহেবে টিকেট ল'ব না নল'ব এতিয়া শুনি আছোঁ তেখেতৰ একদম মুছলমানো যাব তো যদি নাযায় বিজেপিত যাব নোৱাৰিব এজিপিত যাব নোৱাৰিব UDFত আহিব আপুনি চাই আছে ND24
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।